तिलोत्तमा भगिनी विचारं प्रकटयति। आम्, नमो नमः गुरुजी, नमो नमः सर्वेभ्यः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें श्रद्धात्रय विभाग योग नाम अध्याय का संपूर्ण समग्र अभ्यास गुरुजी ने हमसे करा लिया। एक एक शब्द का मतितार्थ हमें समझाया। इस अध्याय में आया हुआ विषय हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में उद्धृत सारी बातें हम अपने जीवन में 100% उतारेंगे तो हमारा जीवन वास्तव में सार्थक होगा। यहाँ अर्जुन भगवान को प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा युक्त होकर भगवान का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? वे सात्विक होते हैं, राजस होते हैं कि तामस होते हैं? यह हमें बताओ। भगवान इसी प्रश्न की जैसे राह देख रहे थे कि इस प्रश्न के आधार पर ही श्री कृष्ण भगवान ने इस अध्याय में श्रद्धा के 3 विभाग, यज्ञ के 3 विभाग, अन्न के 3 विभाग, तप के 3 विभाग, दान के 3 विभाग का संपूर्ण महिमान गाकर हम जैसे सामान्य लोगों को अपना जीवन परिपूर्ण करने की विधि बताई है। इस अध्याय का अभ्यास करते समय जो जो महानुभव श्रद्धा युक्त अंतःकरण से सात्विक भाव को अपनाकर यज्ञ तप दान करते रहे और साथ में सात्विक आहार का सेवन करते रहे, वे अपना जीवन सफल करके भगवान के चरणों में लीन हो गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे भारतवर्ष में दिखाई देते हैं। श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, संत एकनाथ महाराज, ऐसे अनेक संत हो गए जिन्होंने अपना जीवन यज्ञ तप दान से समृद्ध करके समाज जीवन के साथ अपना भी जीवन समृद्ध किया। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का जीवन का अभ्यास करेंगे तो समाज ने उनका पराकोटि का तिरस्कार किया, किंतु उन्होंने अपने पसायदान में क्या मांगा? जे खळांचे व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रति वाढो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। ऐसी मांग उन्होंने भगवान के पास की। संत एकनाथ महाराज जी ने महाराष्ट्र के पैठण से निकलकर पैदल काशी यात्रा करके वापस आते समय साथ में कमंडलू में गंगाजल भरकर लाए थे। पैठण में महादेव जी को अभिषेक करना था, लेकिन रास्ते में धूप के कारण एक गधा प्यास से तड़प रहा था, तो संत एकनाथ महाराज जी ने वही गंगाजल उस गधे को पिलाया और उसको जीवन प्रदान किया। यही सात्विक यज्ञ है, तप है, दान है। संत नामदेव महाराज जी ने देखा कि एक कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है, तो उसके पीछे घी लेकर भागे और बोले कि ठहर जा, रोटी घी के साथ खाना, नहीं तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। ऐसी कोमल भावना प्राणियों के प्रति। आदरणीय गुरुजी ने हमें इस अध्याय का जो अमृत पान कराया है, वह हमें अपने जीवन में उतारना आ जाए। वास्तव में वर्तमान में हमें उस पथ पर चलना आ जाए, हम सात्विक अन्न का सेवन करने का आग्रह पूरा कर सके, हमें आवश्यक यज्ञ तप और दान का अवलंब करने की शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो, हमारी वाणी सात्विक हो, ऐसी करनी हमें प्राप्त हो कि समाज का, देश का, देव का, गुरु का, माता पिता का ऋण हम पूरा कर सके, ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमें प्राप्त हो। डॉक्टर पारनेरकर महाराज जी कहते हैं, अनुभवाच्या निश्चितीची निश्चिती म्हणजे श्रद्धा। अर्थात हमें जो अनुभव आते हैं उसकी निश्चिती और उस निश्चिती की भी निश्चिती हो जाना, इसे श्रद्धा कहते हैं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमारी श्रीमद् भगवत गीता के प्रति हो जाए, जीवन पथ पर चलते चलते गीता जी की शिक्षा हम आचरण में ला सके, भगवान ने बताए हुए मार्ग पर हमें मार्गक्रमण करने की सद्बुद्धि प्राप्त हो, हम भी यज्ञ दान और तप से समृद्ध होकर हमारा जीवन सुफलित कर सके, ऐसी भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसमें हर दिन वृद्धि कर सके, इसी अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद सर्वे। बहु उत्तमम तिलोत्तमा भगिनी, बहु उत्तमम, अति उत्तमम तिलोत्तमा भगिनी, सम्यक् तिलोत्तमा भगिनी, बहु उत्तमम।
सरलम और सुंदरम भगिनी। धन्यवादः धन्यवादः सर्वेभ्यः। उत्तमं, समीचीनम्। अग्रे रघुराम महोदय। आम महोदय। श्रूयते वा महोदय? आम् आम्। ओम श्री परमात्मने नमः। नमः सर्वेभ्यः। भगवद्गीते 4 विभागयोगाः सन्ति। त्रयोदशोऽध्याये क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागं, चतुर्दशोऽध्याये गुणत्रय विभागं, षोडशोऽध्याये दैवासुर संपत् विभागं, अन्ते श्रद्धात्रय विभागं भगवान् करोति। किमर्थम् एतत् विभजनं? सुखारिव शत्रुः अतिसमीपे तस्य मधुरैर्वचनैः लालयति, किन्तु सर्वदा तस्य सान्निध्यम् अपायकरमेव। अतः तं शीघ्रे अवगृह्य विक्षेपणं करणीयम् अति अवश्यम्। तथैव शान्तिं प्राप्तुं शक्यते। एवमेव विभजनं विसृज्य मनुष्यः अज्ञानवशात् तद्दृश्यगुणेषु श्रद्धासु तादात्म्यान् प्राप्य तद्दृश्य विकारेषु तज्जनितदुःखेषु पतितवान्। अतः भगवान् दृक् दृश्यौ क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ गुणौ अन्ते श्रद्धे अपि विभजित्वा परिशीलनं कर्तुं समर्थयते। श्रद्धा मनुष्यस्य जात्या प्रकृत्याः च वासनायाः आकृति अस्ति। वासना तस्य वास्तविक प्रकृति च यथार्थ प्रवृत्ति अथवा सहज भावमस्ति। तदेव गुणः इति अभिधीयते। सनातन ऋषिमुनयः मनसः परिशीलनं कृत्वा तन्मूलं वासना इति निश्चयम् अकुर्वन्। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः इति भगवान् वदति। अतः मनुष्यः श्रद्धामयः, गुणमयः, संस्कारमयः अस्ति। गुणानां परिवर्तनं विना श्रद्धा, अनन्तरं श्रद्धयाः परिवर्तनं विना संस्कारः न परिवर्तयति। त्रयो गुणारिव अस्मासु श्रद्धा अपि सात्विक, राजसिक, तामसिक इति त्रिविधेन भवति। चतुर्दशोऽध्याये भगवान् भौतिकशक्त्याः त्रिगुणाः च कथं ये मनुष्यं प्रभावति इति विवरितवान्। श्रद्धा हि रहितेन न कोऽपि भवति, यतः प्रकृत्या श्रद्धा मनुष्यस्य समवाय सम्बन्धमस्ति। आन्ध्रदेशे अन्नप्राशनदिने शिशोः पुरस्तात् पुस्तकं, धनं, स्वर्णं, हरिद्रं, केसरं, मोदकं, छुरिका इत्यादि विविधवस्तून् स्थापयन्ति। शिशुः प्रथमे किं स्पृशति तस्य स्वभावान् निर्णयति इति विश्वासः। षोडशोऽध्याये अन्ते यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति इति अनेन शास्त्रमुक्तविधिम् उत्सृज्य कामकारेण वर्तमानस्य ज्ञाने अधिकारः न अस्ति इति उक्तम्। तत्र शास्त्रविधिम् उत्सृज्य कामकारं विना श्रद्धया वर्तमानानां किम् अधिकारः अस्ति न अस्ति वा इति अर्जुनस्य प्रश्नेन सप्तादशमोऽध्यायस्य आरम्भम् अभवत्। अथवा केवलम् अमितश्रद्धया मानवः शास्त्रविरुद्धेन संघविद्रोह कार्यान् यदि करोति चेत् तत् श्रद्धा किम्? भगवद्गीते भक्ति च श्रद्धा एतौ द्वौ पदौ वयं शृण्मः। कार्यसिद्ध्यार्थं तत् फलितमेव एकैकलक्ष्यम् इति भावनेन एकाग्रतया तत् कार्यनिर्वहनं स्थूलरूपे श्रद्धा इति वक्तुं शक्यते। अमितश्रद्धया अमितभक्त्या यदि कर्तव्यान् आचरति तर्हि मनुष्यं सफलता सिद्ध्यति। भौतिक च आध्यात्मिक क्षेत्रौ मनुष्यस्य सफलता सिद्ध्यर्थं श्रद्धा अति महत्वपूर्ण अंशमस्ति। अपरथा श्रद्धया एव व्यक्तिं परिभाषितुं शक्यते। श्रद्धा विहाय सुसाधित सुशिक्षित व्यक्तिः अवसरवेलायामपि तदवकाशस्य दुर्विनियोगं करोति। परन्तु मनुष्यस्य मनः तत्वेन तत् श्रद्धा सात्विक, राजसिक, तामसिक वर्णैः सम्भवति। सात्विकाः देवान्
यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् चैव तामसाः जनाः पूजयन्ति। एवं कार्यतः निर्मितः सत्वादिनिष्ठाः शास्त्रविद्युत्सर्गे तत्र कश्चिदेव सहस्रेषु देवपूजादितत्परः सत्वनिष्ठः भवति। बहून्येन रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः तु एव भवन्ति। येषु पुनः धार्मिकतया आत्मनः ख्यापनम्, अहङ्कारः, विषयाभिनिवेशः, आग्रहः इत्यादयः गुणाः सन्ति। ते अविवेकिनः स्वशरीरे वर्तमानं पृथिव्यादि भूतसमूहं भगवन्तमपि कृषीकुर्वन्तः तादृशाः उग्रकर्माणः भवन्ति। अनन्तरं भगवान् आहारः तु अपि सर्वस्य भोक्तुः त्रिविधः प्रियः भवति, तथा यज्ञः, तथा तपः, तथा दानम् इति उक्तवान्। आहारविषये अहं पूर्वं कक्षायां मम अभिप्रायं प्रकटितवान् अस्मि। एतस्मिन् विषये एकः कथां प्रेषितुमिच्छामि। मूलभारते यदि अस्ति वा नास्ति इति अहं स्पष्टं न जानामि। महाभारत युद्धानन्तरं अंपशय्यायां स्थित भीष्मपितामहः युधिष्ठिरं सहित पाण्डवानाम् उद्दिश्य धर्मसूत्रान् बोधितवान्। एकस्मिन् सन्दर्भे द्रौपदी देवी तन्मध्ये हसितुम् आरब्धवती स्म। किमर्थं त्वं सम्प्रहससि इति भीष्मः द्रौपदीं पृच्छति स्म। अविशङ्कितेन सा वदति, पूर्णसभायां मध्ये दुर्योधनः, कर्णः, दुःशासनः, शकुनिः सहित कौरवजनाः मां पराभवम् अकुर्वन्। दुष्टदुःशासनः मम वस्त्रापहरणार्थं प्रयत्नमपि अकरोत्। तत्समये एतत् सर्वं धर्मोपहितवाक्यान् प्रायः भवतः न उपयुक्तम् अभवन्। तस्मादेव मम परिहसनकारणम् इति सा उक्तवती स्म। दुर्योधनात् समायोजयत अन्नपानीयेभ्यः मम श्रद्धा दुष्टनीत्या अभवत्। परन्तु एतस्मिन् सन्दर्भे अर्जुनस्य शस्त्राहितं रुधिरप्रवाहानन्तरं मम शरीरे तत् दुष्टरक्तं नास्ति। इदानीम् अहं पुण्यपातालगङ्गाजलात् तृप्त केवलं सात्विकभावेभ्यः एतत् सर्वं धर्मवचनम् उपदेशयामि इति महात्मा भीष्मः प्रत्युक्तवान् स्म। आहारस्य सूक्ष्मांशेनैव मनोनिर्माणं भवति। आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः भवति। मनः सात्विकगुणाभिः यदि आकारं प्राप्नोति चेत् ध्यानं, दैवीचिन्तनं, तत्त्वविचारणादि सम्यक् रीत्या प्राप्तुं शक्यते। अतः आहारपानीयादि विषयेषु बहुजागरूकतया व्यवहरणं करणीयम् अवश्यम्। आरोग्यसूत्रानुसरणे हितं मितं च भुञ्जीत, न भुञ्जीता मितं हितं, हितमिष्टं च भुञ्जीत, एष धर्मः सनातनः इति वदति। भगवान् पूर्वोऽध्यायेषु अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः इति वदति। तर्हि कथं मत्स्य मांस्य मद्यादि निवेदितुं शक्यते? मम उदरं मृतजन्तूनां कलेवराणां श्मशानं न कर्तुम् इच्छामि इति एकः सुप्रसिद्धः तत्त्ववेत्ता जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ उक्तवान्। I do not want to make my stomach a graveyard of dead animals is what Bernard Shaw felt. इन्द्रियाणां जयितुं यदि कष्टं भवति चेत् जिह्वां जयितुम् अति कष्टं। जितं सर्वं जिते रसम्। अनन्तरं भगवान् यज्ञः त्रिविधान् उच्यते। फलम् अनपेक्ष्य यज्ञः कर्तव्यः इति दृढं संकल्प्य एकाग्रेण मनसा यथा शास्त्रं सात्विकजनाः यज्ञं कुर्वन्ति। पितृयज्ञं, देवयज्ञं, भूतयज्ञं, ऋषियज्ञं, अतिथियज्ञम् इत्यादि वेदशास्त्रसंहितयज्ञाः, सत्सङ्गाः, ज्ञानगोष्ठी इत्यादि सर्वे अपि सात्विकयज्ञाः इति आलोचयति। फलम् अपेक्ष्य धार्मिकतया आत्मानं ख्यापयितुं राजसाः यज्ञं कुर्वन्ति। इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थम् इति संकल्पेन
परोपकारान् विना काङ्क्ष्य केवलं प्रतिफलाकाङ्क्षेण यदि यज्ञं क्रियते ते सर्वे राजसिक इति आलोचनं शक्यते। तामसजनानां यज्ञाः शास्त्रसम्मतो न विद्यते। तत्र अन्नं परेभ्यः न दीयते। स्वराधिशुद्धिः मन्त्रः च दक्षिणा अपि नास्ति। सर्वाणि क्रियाः अश्रद्धया एव क्रियन्ते। अनन्तरं त्रिविधान् तपः उद्दिश्य भगवान् शारीरिक वाचक च मानसिक तपः परिभाषणानन्तरं सात्विक राजसिक तामसिक तपः प्रस्तावितवान्। देवद्विज गुरुपूजनं शौचं ऋजुत्वं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा इत्यादि सर्वे शारीरिक तपः इति भगवान् उक्तवान्। साधारणतया तपसः विषये निरालम्बेन वा अधोमुखेन स्थितं वायुभक्षेन निराहारेण जीवनम् इत्यादि रीतिभिः शरीरस्य वेदना करणीयम् इति भावना भवति। परन्तु भगवान् सर्वजनसुलभ साध्यक्रियाः एव उल्लेखयति। यदार्थेन अस्मासु स्थित रजस्तमो गुणौ तपयित्वा निर्मूलनेन केवलं सात्विक भावान् प्राप्तुमेव तपः इति अहं मन्ये। अनन्तरं वाग्रूपं तपः उद्दिश्य भगवान् वदति अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। इदानीं संदर्भे भगवान् च इति वदति। अर्थम् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितम् एतानि सर्वे अपि अवश्यम्। अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनता स्यात् यदि न तत् वाङ्मयं तपः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः इति स्मृतिवाक्यम्। Speak the truth, speak pleasantly, do not speak the truth in an unpleasant manner. Even if pleasant, do not speak the untruth. That's the path of Sanatana Dharma. Beautiful. Srimad Ramayane Aranyakande Marichah Ravanam Uddishya Vadati Sulabhah Purusha Rajan Satatam Priyavadinah Apriyasya cha Pathyasya Vakta Shrota cha Durlabhaha iti. Tamasika Janaha Kevalam Priyavachananeva Shrotum Kankshanti. अत्र रावणस्य तेभ्यः सत्यवचनं पथ्यसमानमेव। अतः अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितकर वाक्यवचनं केवलं तपसा एव साध्यम्। अन्ते चित्तशान्तिः सौमनस्यं वाक्यसंयमः मनोनिरोधः भावसंशुद्धिः च इति अंतःकरण संबंधिः तपः कथ्यते। फलम् अनपेक्ष्य एकाग्रेण मनसा आचरितं तपः सात्विकम्। स्तुतिं बहुमानम् अर्चनं च प्राप्तुं धार्मिकतया आत्मानं ख्यापयितुं च यत् तपः राजसिकम्। अन्ते अविवेककृतेन दुराग्रहेण शारीरयासेन शत्रो विनाशयार्थं च यत् तपः तामसिकम् इति भगवान् 17 श्लोकं प्रति 19 श्लोकपर्यन्तं विवरितवान्। अतः परमार्थ साधकः तस्य शारीरिक वाचक मानसिक च शक्तिः व्ययेन कृत्वा केवलं दैवी ध्याने भुनक्तिं करणीयम् अवश्यम्। तदेव शक्ति समाहरणं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पूर्वोध्यायेषु भगवान् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् एतादृशं बहुवारम् एकत्वं प्रति उपदेशयति। सर्वम् एकः इति भावं यदि अस्मासु हृदये भवति चेत् कथं वाक्पारुष्येन भाषणं कर्तुं शक्नुमः। अतः तपसः परां गतिः अद्वैतभावमेव। अस्माकम् अनिशं किञ्चिदपि दातुम् अवकाशाः लभ्यन्ते। तद्दानं न केवलं हस्तेन परन्तु मनसा करणीयम् अवश्यम्। योग्ये प्रदेशे योग्ये च काले उपकारम् अकृतवते च शमादिगुण संपन्नाय पुरुषाय दातव्यं सात्विकदानम्। प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य संतापसहितया
दानं राजसिकम् अदेशकाले शमगुणादिरहितया अनादरेण तिरस्कारेण दानं तामसिकम् इति मन्यते। अन्ते भगवान् वदति ओम तत्सत् एतानि त्रीणि ब्रह्माणं निर्दिश्यते। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य ब्रह्मवादिनः सततं यज्ञदानतपः क्रियाः तत् इति अभिसन्धाय मोक्षकांक्षिभिः फलम् अभिसन्धाय विविध यज्ञा तपो क्रियाः अस्ति इति अर्थे श्रेष्ठम् इति अर्थे प्रतिपादनीय सत् इति शब्देन पंडिताः जनाः ब्रह्माणं पूजयन्ते। तत्र च सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया सर्वं सम्पाद्यते। अश्रद्धया हवनं कृतं ब्राह्मणेभ्यः अश्रद्धया दत्तम् अश्रद्धया तप्तम् अनुष्ठितं तथा अश्रद्धैव कृतं यत् स्मृति नमस्कारादि तत्सर्वम् असत् इति उच्यते। न तत् इहलोके फलं ददाति नापि परलोके इति भगवद्वाक्येन अहं समापयामि। धन्यवादः सर्वेभ्यः। बहु बहु सुंदरम महोदय, बहु बहुत सुंदरम। वेरी डिटेल्ड। उत्तमं भवता महोदय, सम्यक् धन्यवादः महोदय। सर्वेभ्यः। धन्यवादः उत्तमं भगिनी। महोदय। धन्यवादः भगिनी। अग्रे गीता भगिनी स्वविचारं प्रकटयति। आं महोदय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। श्रद्धा साधनयाः आधारशिला अस्ति। यत्र श्रद्धा भवति तत्र विवेकस्य ज्ञानस्य निर्भयतायाः निवासः भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवान् बहुवारं श्रद्धा विषये उक्तवान्। कर्मयोगे सः वदति श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः इति। ज्ञानकर्म संन्यास योगे सः वदति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। आत्मसंयम योगे श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भक्ति योगे सः वदति श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमो मताः। भक्ति योग से अन्ते पुनः सः वदति श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः इति उक्त्वा श्रद्धायाः महत्त्वं वर्णितः अस्ति। पूर्वतन अध्याये भगवान् उक्तवान् यत् यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य स्वेच्छया वर्तते सः इह परसिद्धिं न अवाप्नोति इति। अतः अर्जुनः संभ्रमितः भूत्वा कृष्णं प्रश्नं पृच्छति। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः इति। ये जनाः शास्त्रविधिं न कुर्वन्ति किन्तु परया श्रद्धया यजन्ते तेषां का गतिः इति पृच्छति। भगवान् वदति सात्विकी राजसी तथा तामसी जनानां श्रद्धा आहारः यज्ञः तपः दानं च कीदृशाः भवन्ति इति सविस्तरेण कथयति। सर्वेषां देहिनां श्रद्धा स्वभावजा त्रिविधा भवति। श्रद्धामयः अयं पुरुषः यो यश्रद्धः स एव सः इति। यादृशी तेषां श्रद्धा भवति तादृशं तेषां वर्तनं भवति। सात्विकाः देवान् यजन्ति राजसाः यक्षरक्षांसि तामसाः प्रेतान् भूतगणान् यजन्ति। सात्विकानाम् आहारः आयुः बलवर्धकः सुखप्रीतिदायकः भवति। राजसानाम् आहारः दुःखशोकामयः प्रदाः तथैव तामसानाम् आहारः अशुचिः गतरसं पूति पर्युषितं च भवति। फलापेक्षा रहितः यष्टव्यमेव इति कृतं यज्ञं सात्विकम्। दम्भार्थाय फलमुद्दिश्य कृतं यज्ञं राजसं। विधिहीनं मंत्रहीनं श्रद्धारहितं यज्ञं तामस यज्ञम्।
शारीरं वाङ्मयं मानसम् इति त्रिविधः तपः। श्रद्धया तप्तं तपः सात्विकतपः। दम्भेन सत्कारमान पूजार्थं कृतं तपः राजसतपः। तथैव अज्ञानेन आत्मपीडया परस्य विनाशनार्थं कृतं तपः तामसतपः। सदुद्देशे अनुपकारिणे सत्काले सत्पात्रे च दत्तं दानं सात्विकं दानं। फलाकांक्षिभिः प्रत्युपकारार्थं दुःखसहितं खिन्नमनसा दत्तं दानं राजसम्। अज्ञानेन अदेशकाले अपात्रेभ्यश्च दत्तं दानं तामसम् इति भगवान् एतावत्पर्यन्तं श्रद्धया कृतं यज्ञं दत्तं दानं तप्तं तपः कथं सत् भवति सात्विकं भवति इति उक्तवान्। अश्रद्धया कृतं कर्म विषये अपि सः पूर्वतन अध्याये कथितवान्। नवमोऽध्याये सः वदति अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि इति। चतुर्थोऽध्याये अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति इति। सप्तदशोऽध्याये अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो यः इति। अश्रद्धया कृतं कोऽपि कर्म न लाभाय इति वारं वारं कथयति। ओम तत्सत्। ओम इत्यर्थे अकारः उकारः मकारः। उत्पत्तिः स्थितिः लयः। निर्माता पालनकर्ता मोक्षदाता इति। सः एव ह्यः बभूव, सः एव अद्य भवति, सः एव श्वः भविता, सः सर्वदा वर्तमानः। अतः यज्ञ तपः क्रियादि सर्वे ओम इति उच्चार्य क्रियन्ते। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् इति नवमोऽध्याये अर्पण विषये सः उक्तवान्। परमेश्वराय अर्पणाय क्रिया सात्विकी भवेत्, तदा एव सा क्रिया भगवदर्पणाय अर्हा भवति। यज्ञे तपसि दाने च साधुभावः सद्भावः भवेत्, तदा भूतं यज्ञं दत्तं दानं तप्तं तपः सत् इति गण्यते। चैतन्यमयी अवर्णनीयः परमात्मनः नाम ओम तत्सत् इति। अष्टमोऽध्याये ओम विषये सः वदति यदक्षरं वेद विदो वदन्ति इति ओंकार विषये कथितमस्ति। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् इति ओंकारस्य महतिं वर्णितम् अस्ति। प्रप्रथम अक्षरः ओंकारः पवित्रः दिव्यशक्तियुतः परमात्मा तत् परिपूर्ण परब्रह्मः स एक एव प्रभुरद्वितीयः इति सदैव तं भगवन्तं स्मरन्ति अहंकारं त्यक्त्वा श्रद्धया निर्मलमनसा तत् परमात्म तत्त्वं ध्यायन्ति तल्लीना भवितुं प्रयतामि। ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। बहु उत्तमं गीता भगिनी, बहु उत्तमं। उत्तमम् उत्तमं गीता जी, बहुत धन्यवाद। भगिनी। सम्यक् समीचीनं। गीता भगिनी, धन्यवादः महोदय, धन्यवादः सर्वेभ्यः। इदानीं सत्यमहोदयः स्वविचारं प्रकटयति। आं महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। यदा तव कार्ये अकार्ये वा विषये संदेहो भवति तदा तव शास्त्रं प्रमाणं स्वीकरणीयम् इति भगवता षोडशोऽध्यायस्य अन्ते उक्तम्। सप्तदशाध्यायस्य आरम्भे तत् वाक्यस्य आनुषङ्गिकप्रश्नं पृच्छन् अर्जुनः तस्य सन्देहं व्यक्तं कृतवान्। जगति सर्वजनाः कस्मिंश्चित् विषये श्रद्धया एव व्यवहरन्ति। केचन जनाः शास्त्रविहितकर्माणि कुर्वन्तः दैवी सम्पत्तिगुणान् वृद्धिं कुर्वन्ति। चार्वाकाः केवल भौतिकविषयेषु श्रद्धया व्यवहरन्तः भगवतः निन्दा कुर्वन्ति। धने
आकर्षितजनाः तत्विषये एव मग्नैः जीवनं यापयन्तः सर्वदा श्रद्धया एव धनसम्पत्तीनां वृद्धिं कर्तुं मार्गाणाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति। केचन जनाः आसुरीभावेन कामभोगविषयेषु आसक्ताः भवन्ति। ते अपि तेषां कार्यसिद्धीनाम् अतीव श्रद्धया एव परिश्रमन्ति। जनानां श्रद्धा तेषां स्वभावानुसारेण वर्तते। कोऽपि सदा सत्त्वगुणे व्यवहरति, किन्तु तस्मै शास्त्रप्रमाणिकविषयाणां ज्ञानं न भवति। केचन जनाः सदा सामाजिक कार्याणि कुर्वन्ति। केचन मातापितरौ सेवा श्रद्धया भक्तिभावेन एव कुर्वन्ति। केचन दानकर्माणि विना प्रतिफलाक्षेपभावेन एव कुर्वन्ति। शास्त्र ज्ञानस्य अपभवितुम् आसुरी प्रवृत्त्याः मार्गनिर्देशनं करोति वा इति अस्माकं सन्देहः। गणितशास्त्रे एकयाः समस्याः समाधानपद्धतयः विविधरूपेण वर्तन्ते। यदि निर्देशितसूत्रानुसारेण परिष्कारं करोति चेत् तस्याः समस्याः परिष्कारं सुलभेन प्राप्तुं शक्यते। किन्तु अन्यमार्गेण अपि तस्याः समस्याः परिष्कारं कर्तुं शक्यते खलु। केचन जनाः तेषां पूर्वजन्मकर्म फलितानुसारेण सत्कर्माणां कृते आसक्ताः भवन्ति। किन्तु यदि तत्कार्याणां निमित्तं शास्त्रनिर्देशितमार्गम् अनुचितं भवति, सर्वजनाः तेषां स्वभावानुसारेण श्रद्धया कर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति। यदा सत्त्वगुणप्रधान स्वभावम् अस्ति चेत् सर्वदा देवताराधनस्य कृते आकर्षिताः भवन्ति। सा आराधना सर्वदा सत्फलितानि एव ददाति। रजोगुणस्वभावाः सर्वदा यक्षाणां राक्षसाणां च पूजां कुर्वन्ति। मूढाः तमोगुणस्वभावाः आध्यात्मिक साधनस्य निमित्तं घोरभयानक च तपानि कुर्वन्ति। तानि तपानां फलितम् अपि जगतः दुःखप्रदकारकम् एव भवति। दृष्टान्तरूपेण भस्मासुरवृत्तान्ते तस्य तपसः अन्तिमफलितं हानिकारकम् एव अभवत् खलु। सामान्यजनानां स्वभावान् के विषयेषु आधारिताः भवन्ति। भगवान् पूर्वस्मिन् सन्दर्भेषु कथं वयं परमात्मनि सर्वदा मनसि स्थापयित्वा तस्य प्रियाः भवितुं शक्यन्ते एतस्य विषये उक्तवान्। भगवान् परम पावन पवित्र स्वरूपः। यदि मनसि पवित्र भावनानि नाचेत् भगवतः निजस्वरूपं क्षेत्रात् निश्चयेन बहिः गच्छति। सर्वव्रत पूजा विधानेषु वयं भगवन्तम् आवाहनं कुर्मः। तस्मिन् समये वयम् अतीव पवित्र भावेन तद् व्रत सम्बन्धित आहार नियमान् अनुसरित्वा यथाशक्यं भगवतः नामस्मरणं कृत्वा सन्तोषेण दानानि कुर्मः। यदि अस्माकं मनसि सात्विक भावनानि न सन्ति चेत् कथं भगवान् सायाः पूजायाः निमन्त्रणम् अङ्गीकरोति। भगवान् सप्तमश्लोके आहार तप यज्ञस्य त्रिविधान् विषये बोधयितवान्। कथम् आहार नियमानि अस्माकं स्वभावान् प्रभावितं करोति इति चिन्तनीयम्। अस्माकं जीवने आहार प्रयोजनं किम्? केवल क्षुद्बाधा निवारणं वा अथवा अन्य कोऽपि प्रयोजनम् अस्ति वा? आहारम् अस्माकं कृते भोगनीय पदार्थं वा अथवा परमार्थ पदार्थं वा? सर्वप्राणिनां कृते आहारस्य मौलिक प्रयोजनं क्षुद्बाधा निवारणम् एव खलु। सात्विक भोजन विकल्पं चिनोति चेत् सात्विक गुणाः वर्धन्ति। ये आहाराः आयुः बलम् आरोग्यं प्रीतिं च विवर्धन्ति ते अस्माकं मनसि सत्त्वगुणान् वृद्धिं कुर्वन्ति। ते आहाराः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्याः च। ये आहाराः स्वीकृत्य पुनः कोऽपि नूतन क्लेशं न जनयति ते एव सात्विक आहाराः। दृष्टान्तरूपेण नवीन वैद्यशास्त्रे सर्व औषधेभ्यः अनेक अनुषंगिक विपरीत परिणामान् निश्चयेन भवन्ति। ते एकस्याः बाधायाः निवारणं कुर्वन्तः बहु इतर समस्याः उत्पन्नं कुर्वन्ति। सात्विक आहाराणां स्वीकृत्य
सात्विक आहारान् स्वीकृत्य मानसिक सन्तुलितं भविष्यति। तेन कारणेन सत्त्वगुण प्रधान जनाः तद् आहारम् एव स्वीकर्तुम् इच्छन्ति। आहार मुख्य प्रयोजनं शरीरस्य आरोग्यं संपूर्ण आयुः च। तेन कारणेन मनसि भगवतः विचाराणि एव स्थापनम् इति साधुजनाः मन्यन्ते। केचन जनाः तेषां जीवनेषु आहारमेव परमप्रयोजनम् इति चिन्तयित्वा सर्वदा व्ययप्रयासान् कुर्वन्ति। ते अतीव कटु अथवा आम्ल अथवा लवण अथवा अन्य रजोगुण प्रधान आहारेषु सदा आसक्ताः भवन्ति। ते भोजनानन्तरम् अनेक अस्वस्थाः अनुभवन्ति, किन्तु तेषाम् आहारेषु विरक्ताः न भवन्ति। लोके विशेष आहाराणाम् आस्वादनं कृत्वा तत् कार्यं गर्व च कारणम् इति चिन्तयन्ति। तेन कारणेन एतेषाम् आहाराणां खादित्वा कश्चन सर्वदा अशान्तिः अनुभवन्ति। तर्हि कथं मनसि भगवतः स्वरूपं स्थापितुं शक्यन्ते? दशमश्लोके भगवान् तामसप्रिय जनाः के आहारान् इच्छन्ति एतस्य विषये उक्तवान्। भगवतः उपदेशित आहारान् सम्यक् रीत्या ज्ञात्वा वयम् अस्माकं जीवनेषु केषां त्यजनं करणीयं, केषां स्वीकरणीयम् एतस्य निर्णयं कर्तुं शक्यामः। भगवान् उच्छिष्ट आहार पदार्थान् अपि तामसी वर्गे स्थापितवान्। वर्तमानकाले कतिपय सम्प्रदायान् उच्छिष्ट आहारान् एव खादयन्ति इति वयम् अवलोकनं कर्तुं शक्यामः। अनन्तरं भगवान् त्रिविधान् यज्ञ प्रवृत्तीनां विषये विशदीकृतवान्। अफल आकांक्षिभिः इत्युक्ते विना प्रतिफलापेक्ष भावेन यज्ञकर्माणि करणीयम् आवश्यकम्। यज्ञकर्तकः वेदविहितानुसारेण एव यज्ञकर्माणि करणीयम्। यदि यज्ञकर्माणि भगवत् समर्पण भावेन करोति चेत् ते सत्त्वगुणान् प्रवृद्धिं कुर्वन्ति। यदि कोऽपि प्रतिफलापेक्षा भावेन यज्ञकर्माणि करोति चेत् तत् कर्म विनिमय कर्म एव भवति। भगवान् दम्भ प्रवृत्त्याः विषये बहुवारं पूर्वस्मिन् सन्दर्भेषु कथयितवान्। वर्तमानकाले बहून् यज्ञकर्माणि दम्भेन आडम्बरेण आचरन्ति। ते रजोगुणान् एव वर्धयन्ति। तमोगुण जनाः विना श्रद्धा विश्वासेन शास्त्र विरुद्ध भावेन यज्ञयाग कर्माणि कुर्वन्ति। तत् यज्ञ विहित दान दक्षिण कार्याणि अपि न आचरन्ति। ते यथाचित्तम् अहंकारेण गर्वेण च यज्ञ कार्याणि कुर्वन्ति। दृष्टान्तरूपेण वर्तमानकाले बहवः संस्थाः उच्चैः संगीतध्वनैः दीपोत्सवैः यज्ञकर्माणि कृत्वा शास्त्रविधान् न आचरन्ति। अनन्तरं भगवान् 14 श्लोकात् 16 श्लोक प्रति त्रिविधाः तपसां विषये अपि उक्तवान्। परमेश्वरस्य ब्राह्मणानां गुरूणां च पूजनं शौच आर्जव मार्धव ब्रह्मचर्य अहिंसा च इत्यादि गुणानां साधनं शारीरिक तपांसि कथ्यते। द्वितीय प्रकार तपः वाक्तपः भवति। अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च यत् वाक्यं स्वाध्याभ्यासनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। एतस्मिन् सन्दर्भे एकं भर्तृहरि सुभाषितं मम कृते स्मरामि। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा, वाण्येका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् इति भर्तृहरि सुभाषितम् अस्माकं कृते वाक्शुद्ध्याः महत्त्वं बोधयति। एतत् श्लोकम् ऑल इंडिया रेडियो माध्यमात् सुपरिचितं खलु। मानसिक तपः तृतीय प्रकारः भवति। मनः अस्माकं कृते प्रिय मित्रः अथवा दुष्टशत्रुः भवितुम् अर्हति। वयं कथम् अस्माकं
मनः शिक्षणं कुर्मः तदनुसारेण एव परिवर्तते। यदि वयम् अधिकतर द्वेष प्रतिकूल विनाशक दुष्ट दूषण भरित च भावनाः पूरितं कुर्मः चेत् अस्माकं मनः भयानक शत्रुः भवति। तत्स्थाने यदि वयं सदा पवित्र भावनान् स्थापयामः चेत् अस्माकं मनः अस्माकं कृते प्रियमित्रः भवितुं शक्यते। ये भक्ति श्रद्धया एतानि त्रीणि तपांसि कुर्वन्ति चेत् ते सत्त्वगुणान् वृद्धिं कुर्वन्ति। कीर्ति प्रतिष्ठानां कृते कुर्वन्ति चेत् ते रजोगुणस्थिताः। यदि कोऽपि तेषां शरीरस्य हिंसा कुर्वन् अन्येतर प्राणिनां शोभयन्ति चेत् ते तमोगुणस्थिताः। यदि कोऽपि दानकर्म तस्य विहित कर्तव्य भावेन विना प्रतिफलापेक्ष भावेन च कुर्वन्ति चेत् तद् सत्त्वगुणदानं वक्तुं शक्यते। दानेमेकं कलौ युगे कलियुगे दानमेव अंतःकरण शुद्धये परमोत्तम मार्गम् इति भविष्यपुराणेन उक्तम्। अमेरिका राष्ट्रे केचन जनाः केवल टैक्स बेनिफिट्स कृते एव कतिपय दानानि कुर्वन्ति। ते सर्वे फलापेक्ष दानानि एव खलु। केचन जनाः दानं दत्वा बहु व्याकुलिताः भवन्ति। तेषां वितरणानां कृते पुनः पुनः विचारं कुर्वन्ति। केचन जनाः तेषां ब्लैक मनी एव दानं कृत्वा दम्भेन व्यवहरन्ति। तानि दानानि रजो अथवा तमो गुणान् एव वृद्धिं कुर्वन्ति। अन्ते भगवान् 23तम श्लोकतः 28तम श्लोक पर्यन्तम् ओम तत्सत् पदानां विवरणं दत्तवान्। ओंकार शब्दः भगवतः निराकार अस्तित्वं चिह्नम् अस्ति। तत् शब्दः सनातनः। 27 श्लोकयोः भगवान् सत् शब्दस्य वर्णनं कृतवान्। सत् शब्दस्य अनेक अर्थाः सन्ति। 27 श्लोकयोः सत् शब्दस्य 27 श्लोकयोः सत् शब्दस्य विवरणं भगवान् कृष्णेन दत्तं। सत् इत्युक्ते मंगलः, सनातनः, नित्यः, शुभः च। भगवतः संकल्पं सत्यं भवति। सृष्टि स्थिति लय स्थितिषु भगवान् एव सत्रूपेण तिष्ठति। यज्ञाय तपसे दानाय च या स्थितिः क्रियते सापि सत् इति कथ्यते। अश्रद्धया हृतं दत्तं तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते तत् प्रेत्य न इह नो इति भगवान् अध्यायस्य अन्ते उक्तवान्। धन्यवाद महोदय। धन्यवादाः। सत्यं महोदय, उत्तमं। बहु सम्यक् उत्तमं, सत्यं बहु महोदय। उत्तमं। उत्तमम् अति उत्तमम्। उत्तमं महोदय। उत्तमं सत्यं महोदय। धन्यवाद सर्वे। महोदय बहु सम्यक् आसीत्। धन्यवाद भगिनी। अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यामः। अग्रे ज्योति भगिनी विचारं प्रकटयति। महोदय मैं जो लिखी हूँ इसमें बहुत ओवरलैप्स होंगे। कुछ सत्या महोदया ने बताया है, कुछ रघुराम महोदया और गीता भगिनी सभी लोग जो बोले थे मेरा भी थोड़ा वैसा ही होगा चलता है, लेकिन इट्स लिटिल डिफरेंट। मे बी कोटेशंस आर ऑल मोस्टली सिमिलर, सो क्षम्यताम्। I can't change what I've written earlier. अस्तु महोदय। महोदय अद्यापि अहम् आङ्ग्लभाषेव प्रेजेंटेशन करोमि। जी जी जी। Actually, sorry to say, from January till now, we have had some 10 deaths in the family and extended family. So somehow time ही नहीं मिल रहा है, कुछ बैठे सोचे करें ऐसा इसलिए। Okay. श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। नमः सर्वेभ्यः। Earlier in chapter 14, Sri Krishna
श्रूयते वा महोदय? आम् श्रूयते. Earlier in chapter 14, Sri Krishna had explained the three gunas or modes of material nature, the Prakriti, and how they govern the human behavior. Here he dedicates an entire chapter to Shraddha, the faith, because it is such an important aspect and inseparable aspect of human nature, and says that everyone holds faith. However, depending upon the nature of their mind, their faiths adapt a corresponding color, sattvic, rajasic, or tamasic. Thus, their personalities and the quality of the life they lead is determined by the nature of their faith, Shraddha. Shraddha or faith expressed in terms of food they prefer to eat, yajna they perform, explains that based on their modes of nature, sacrifice can manifest into varied forms. He also discusses tapa, the austerity, and describes the austerities of manovakaya, the mind, speech, and body. Again, based on the modes in which these austerities are performed, goodness, passion, or ignorance, that is, sattva, rajas, and tamoguna, they take different forms. Similarly, the dana, charity, and its threefold division based on the modes of nature are explained. Towards the end of this chapter, Sri Krishna explains the relevance and importance of Om Tat Sat, how these words usher the concept of transcendence. The syllable Om is the symbolic representation of impersonal, that is Nirakara form of God. Tat is uttered for dedicating the ceremonies and actions to the Supreme Lord, which is Moksha Prada, and the syllable Sat signifies eternal virtue or goodness, that is Trikala Abhadita Satyam. Together, these words symbolize different aspects of absolute truth. Sri Krishna concludes this chapter by emphasizing that the acts of sacrifice, austerity, and charity performed without faith and regard to the guidelines given in the scriptures is useless or futile. End of the 16th chapter, we saw that the last two verses emphasize about the scriptural authority, wherein the Lord proclaimed the supremacy of scriptures in providing guidelines for living the spiritual life. Arjuna picks up from that point and he begins this chapter with a very appropriate question. From Arjuna's question arises the discussion of this chapter on how one's inherent nature determines his thoughts and actions in the absence of knowledge of scriptures. The subject matter of this is of great value, particularly to those who, for various reasons, not just laziness, had no opportunity to study the scriptures in depth. However, we all know that Lord Krishna is open-minded and he is Bhaktanukampi. He does not insist on learning the scriptures, but provides very detailed descriptions on how one would naturally act according to his inherent temperament. If his temperament is sattvic, his actions would fall in line with what the scriptures say. If he is rajasic or tamasic in nature, his behavior would deviate in accordance with the degree of the absence of sattva in him. The very tamasic people would behave diametrically opposite to scriptural injunctions. Te shastra virodinaha iti. The Lord describes various aspects in terms of predominant guna in a person. This distinction itself can be taken as scriptural authority. For the modern man, this detailed account of one's behavior according to his guna provides sufficient guidelines for him to launch with some confidence on spiritual path. इत्युक्ते भगवान बोले हैं कि these vakyas of how the gunas affect behavior and shraddha and all comes from Bhagavan's mouth. So we can take this as a scriptural guideline, and Bhagavad Gita is also part of the scriptures. So we can always with confidence say that we are following Shastras because these words have come from Bhagavan, and Gita is Upanishad Saram eva khalu. From the beginning of Gita Bodhanam itself, Bhagavan has spoken about Shraddha and gradually develops the concept of this emotion called faith.
in his effort to make his disciple comfortable. As Gita Bhagini was telling, Shraddha and Anasuya, ye me matamidam itat shlokam Gita Bhagini uktavati punarucharanam karaniyam va iti aham chintitavati. When we have Shraddha, this is from second chapter, when we have Shraddha for someone, we do not find fault with them or envious of their accomplishments. So Shraddha can be viewed as a fruition of not harboring asuya, thus breaking the boundaries between self and others. We consider ourselves and the other beings around as equal. We treat them with same empathy. So Shraddha teaches us to be not having asuya. Now, when we talk about Shraddha and Moksha, Shraddhavan labate jnanam tatparam samyatendriyaha jnanam labva param shantim achiranenadi gacchati. Those whose faith is deep and who have practiced controlling their mind and senses attain divine knowledge. Through such transcendental knowledge, they quickly attain everlasting supreme peace. So this is from 4th chapter. So first we saw in 2nd chapter, 4th chapter, Shraddha is the highest virtue. This is in 6th chapter, where Arjuna asks, what is the fate of the unsuccessful yogi who begins the path with faith, but who does not endeavor sufficiently due to an unsteady mind or is unable to reach the goal of yoga in this life? So Krishna says, all yogis, those whose minds are always absorbed in me and who engage in devotion to me with great faith, them I consider as highest of all. Again, Krishna says, yo yo yam yam tanum bhaktaha iti in 7th chapter, 21st shloka. We find countless devotees around us engaging in devotion toward the celestial gods. With unflinching faith and wonder how people develop such high faith in the lower forms of worship. In this verse, Sri Krishna answers this and says that he is the creator of faith in all the celestial demigods as well. When he finds people worshipping devatas for fulfillment of their material desires, he helps them in their devotion and studies their faith. This means that whoever we are worshipping, at least we are doing that with some Shraddha, and that Shraddha is the seed to develop our Shraddha for everything as a bhava and develop and strengthen our thinking and improving our Shraddha towards anything we do. So ultimately, Shraddha and the divine grace. Bhagavan states that Sataya Shraddhaya, this one is in 7th chapter. I'm not repeating the shlokas because Gita Bhagini has already chanted these shlokas. So in chapter 7, Bhagavan says that when a bhakta worships the deity of his choice with the divine Shraddha provided by Krishna, their prayers are answered and desires are fulfilled by Krishna himself. Thus, having Shraddha in anything is a gift of God and a divine grace. Then Shraddha also always bears fruits. It gives us returns. Having, this is again in 9th chapter, 23rd shloka, having described the position of those who worship Supreme Lord, Sri Krishna now explains the situation of those who worship the lower gods for material gains. They are also endowed with faith, and they may have their supplications answered by celestial gods, but their understanding is incomplete. They do not realize that the celestial beings receive their powers from God himself. Hence, they also worship Supreme Divine Personality indirectly. Therefore, Shraddha always bears fruits. This is similar to Nishkama Karma. We practice Karma Yoga without expecting, we have to practice Karma Yoga without expecting the returns. Similarly, unblemished Shraddha will never get misplaced or fail, but we always bear fruits. Similar to when we do Nishkama Karma, it puts one on the path of practice of spirituality. For devotees, Shraddha is the highest.
since Lord again says in the 12th chapter, 2nd shloka, the Lord says, those who fix their minds on me and always engage in my devotion with steadfast faith, I consider them to be the best yogis. And again, he says, those who honor, again, 12th chapter, 20th shloka, those who honor this nectar of wisdom declared here have faith in me and are devoted and intent on me as the supreme goal. They are exceedingly dear to me. Shraddhana matparama bhaktaste tiva me priyaha iti Bhagavan Uttavan Khalu. And Shraddha also towards a guru. In 2nd chapter, we see that Arjuna has put his faith and Shraddha in Sri Krishna, and he keeps asking, please clear my doubts, and whatever you tell, I'll do. So, so this says that this shows from the beginning that we have to have Shraddha towards our guru or our scriptures. First, it is guru. Then the absence of, what happens if there is absence of Shraddha? Ashraddha, in the sense if we are developing ashraddha towards things. Persons who possess neither faith nor knowledge or who are of a doubting nature suffer a downfall. For skeptical souls, there is no happiness either in this world or next. For example, if somebody goes to a restaurant and has a doubt whether this food served is good or not, whether there will be poison, whether there is any allergen. So our time is wasted, our happiness is lost. We don't even enjoy the meal that we wanted to eat. Similarly, if we start any process with a doubtful mind, then it is our downfall. And we are neither happy here nor outside in the other world. People who have no faith in this dharma are unable to attain me. So again in 9th chapter, 3rd shloka, Bhagavan says, people who have no faith in this dharma are unable to attain me. O conqueror of enemies, that is Arjuna, he's Sambodhanam he's doing. They repeatedly come back to this world in the cycle of birth and death. People who have no faith in dharma, they keep repeating the cycle of birth and death. Now, coming to the main aspect of this chapter, Shraddha shapes a person. This is the central premise of this chapter. Shraddha is that powerful force from within, propelled by which all the faculties of a person act in their respective fields. It gives direction to a man's determination and endows him with character. Instead of giving a direct clarification to Arjuna's doubts, Sri Krishna gives an analysis of the concept of faith as obtained in various fields of man's endeavor. His physical indulgence through ahara and vihara, his dedicated activities through yagnas, his self-denial or indriya nigraha through tapas, and his charity through dana. So these are the 4 important aspects that decide the human endeavor in various fields. So coming to the, he explains that faith is of 3 different types depending upon the nature of temperament of the gunas which an individual entertains in him. He concludes that the actions of those who are devoid of faith are as good as not done. If we don't do anything, if we don't do things with faith, then they're as good as not being performed at all. Since 3 types of faith have been expounded in this chapter, it is called yoga of the division of threefold faith. So in the beginning itself, in the first shloka, we try to understand Yajante Satvika, that shloka, it says that who are Satvikas, who are the people with the Satvikas, Satvika Guna, Rajo Guna and Tamo Guna. If we try to analyze this shloka in the current context, we may observe that Sattva Gunopeta person adores and enjoys the company of people with Daivi Swabhavam, those who are pious, courteous, humble and full of good virtues. They are Satvikas. Then Yaksha Gandharva Rakshasa can be likened to powerful people, both people who are both physically and financially powerful. They wield influence on societal fabric. People with Rajasic virtues who nurture the ambition and who yearn ambitious life, yearn for fame, money, whatever.
they like the company of such Yaksha Gandharva Rakshasic people who are powerful in the society. Now coming to the tamasic people who harbor tamasic guna, hooligans, rowdies, gundas, who are avivekis, vicharahinas, who have no karunanukampa. They are preta bhuta samana. Tamasic people find it very comfortable and they're very happy in doing any transaction with such individuals. So we see that when we say yajante satvika devaha rajasa gandharva yaksha rakshasa, so we can see that instead of doing it is, I'm not telling about puja, it is the company they keep. We know that we can judge we all have observed that we judge people by the company they keep. If vasana is the subtlest of karma, karma is the grossest of vasana. Vasana is invisible. So by watching one's action or a reaction to some action, we can judge what kind of vasana is harboring. From the type of vasana, one can judge which kind of predominant guna the person harbors. And from the guna, one's spiritual inclination, progress, and direction in the spiritual path can also be judged. We have heard about Made Snana, Ede Snana, Urul Seve, Hejje Namaskara, fire walking, Panguni Uttaram, where people pierce their cheeks with metal wires. These are all the, when I say Made Snana, Ede Snana and all, these are, you must have read in newspapers that Supreme Court bans Made Snana, High Court bans Ede Snana, something like that. Made Snana means in Karnataka, there is a practice in coastal Karnataka where devotees roll on the banana leaves which are left after people eat food in the temples. So these people go and roll on those uchishtam or whatever, we say angelele in Kannada, that is, अगर कोई खाना खा के छोड़ देता है बनाना लीफ को, उसके ऊपर उनको रोल करके एक पंक्ति में इधर से उधर तक रोल करके जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं मडे स्नाना. And then urul seve, we have seen in many temples, people go take a dip in rivers and they go around pradakshina doing rolling around. Then there is hejje namaskara, ek pag pe झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, दूसरा पग रखते हैं, नमस्कार करते हैं. They also walk on fire. And Panguni Uttiram, we must have seen even this. They do in Thailand, I think. They pierce their cheeks with wire. And people think that this is, they show it as a sign of devotion. They show different physical levels of pain as the tolerance of bhakti. So my mother-in-law used to say, whenever I never used to eat breakfast or keep working, and then I say, after puja only I can eat. Now it is time for breakfast. So she'll say, Jivatmanna noisidre Paramatma mechitana, which means, agar hum Jivatma ko दर्द दे के कुछ करते हैं तो परमात्मा को अच्छा लगता है क्या? She used to ask. So first पहले you keep yourself happy, then all those things will fall into place, she used to say. Then she also used to say, Atma Shuddhi leni achara mela, Bhanda Shuddhi leni paka mela. When there is no Atma Shuddhi, why do you want to do acharas? What is the meaning? Then if the bhanda, the vessel in which we cook food is not clean, then why do you want to do any paka in that vessel? It is not going to be healthy. These are all very colloquial expressions of her bhakti or devotion in her own way. She was a very practical person and I have learned a lot from my mother-in-law. Unlike people say, Sas, I mean, atte or mother-in-law is supposed to be your enemy or whatever, but she is like a goddess for me and I've picked up a lot of things from her. By these torturous actions, don't you think that even Antasthita Paramatma will be wounded? Pancha Pranas lose balance. All these kinds of bhakti are really torturous. So Gautam Buddha used to tell his disciples that sadhana which hurts and tortures sharira and the ahara which will not help in antarika vikasa, achara which will not help in antarika vikasa are to be given up and never to be practiced. Even Gautam Buddha that time itself had observed and told all these things.
So now when we come to food habits, I told you as a physical bhakti, now the physical, what do you say, the gunas that are expressed in the physicality of a person. We talk about food. Acharya has spoken in detail about trigunas in our food habits. We had a detailed discussion also of food habits in the current context, in the present situation of the world. In the above verse, that is Ayu Sattva Bala, that verse, these foods are described with the words Ayus Sattva, meaning which promote longevity, they bestow good health, virtue, happiness, satisfaction. Such foods are juicy, naturally tasty, mild, and beneficial. These include grains, pulses, beans, fruits, vegetables, milk, and other vegetarian foods. Hence, a vegetarian diet is beneficial for cultivating the qualities of the mode of goodness that are conducive for spiritual life. Numerous sattvic thinkers and philosophers across the world in the history have echoed this sentiment. For example, I will like to quote 2-3 quotations from people around the world. Vegetarianism is a greater progress from the greater clearness of head and quicker apprehension motivated him to become a vegetarian. Flesh eating is an unprovoked murder. This was told by Benjamin Franklin. Is it not a reproach that man is a carnivorous animal? True, he can and does live in a great measure by preying upon other animals, but this is a miserable way of life. I have no doubt that it is a part of destiny of the human race in its gradual improvement to leave off eating animals as surely as the savage tribes have left off eating each other when they came in contact with more civilized people. This is Henry David Thoreau. It is necessary to correct the error that vegetarianism has made us weak in mind or passive or inert in action. I do not regard flesh food as necessary at any stage. This was told by Mahatma Gandhi. I do not want to make my stomach a graveyard of dead animals, as Raghuram Mahodaya told. This was quoted by I'm quoting from George Bernard Shaw. Famous Pythagoras, the philosopher Pythagoras himself, way back in thousands of years ago, he says, "Oh, my fellow men, do not defile your bodies with sinful foods. We have corn, we have apples, bending down the branches with their weight. There are vegetables that can be cooked and softened over the fire. The earth affords a lavish supply of riches, of innocent foods, and offers you banquets that involve no bloodshed or slaughter. Only beasts satisfy their hunger with flesh, not even all of those, because horses, cattle, sheep live on grass." This was told by Pythagoras. We all have heard the adage that face is the index of mind, as also a sound mind in sound body. To have progressive thoughts, jnana and sadhana, we need sattvic food that nourishes our mind and body. My thought also goes like this: if we can add quality loaded longevity to our lives, don't you think that we get more opportunities to do sadhana and explore the Sat, Chit, Ananda? That is my thought. That is why I want to keep myself healthy with a lot of activities, good food and good thoughts, so that I can think about all this Satchitananda, or understanding the truth every day, so that I get more number of days to think. Because Manava, this Manushya ki jo janma mila hai, wo, that is very precious. Now we perform yajna. Generally, yajnas are performed for the benefit of society and people. These actions should never have any pratiphala apeksha. Have you not heard Paropakaraya phalanti vrikshaha, Paropakaraya vahanti nadyaha, Paropakaraya duhanti gavaha, Paropakarartam idam shariram? They just do their work. I hope people know the meaning of this. Paropakaraya phalanti vrikshaha. This is a very common subhashitam. They just do their work which is assigned to them. When scriptures instruct that we have to do karma and leave the aphalas to the Paramatma, we should not
have kartrutva bhava, man becomes unhappy because of ego or the kartrutva bhava and expectation of returns, pratipalapeksha. When we get hurt, our mind gets disturbed and our gunas also will take a beating. Now, Acharya Mahodaya, time asti va? Mahodaya? आम् करोतु। Kathopanishad tells the story of incredible aspect of Shraddha. The young boy Nachiketa is the hero of this story. His father, Vajashravas, undertakes a grand sacrifice, the Vishwajit Yagna. Thousands of cattle, cows have to be donated in the course of sacrifice. But what does this Vajashravas do? He donates old, barren cattle that have lost their teeth. Some of them are not able to drink water also. But Nachiketa watches all this. He feels very hurt. A divine Shraddha awakens within him. Then the Shraddha enters Nachiketa's body. Nachiketa thinks, oh, if my father gives away these cows, forget obtaining heaven. He will enter a world that does not have the least bit of joy. I am his son. I must protect my father from this danger. So he says, let me donate myself. That will make up for all this fault. Thinking like this, he asks his father to donate him too. The father, in the middle of the yajna, in a fit of anger, says, get lost. I shall give you away to Yama, the lord of death. By the power of the same Shraddha, Nachiketa goes to the world of death, accepts the lord of death as his guru, and returns with the boons of immortality and knowledge, self-knowledge. So this is a famous story of Nachiketa. Then when we come to this Vanmaya tapas, as Satya Mahodaya told, or Raghuram Mahodaya, Satyam bruyat, priyam bruyat, na bruyat satyam apriyam, priyancha nanratam bruyat, esha dharma sanatana. We should not hurt others. We should always tell the truth. We should never tell a satya that is apriyam for people who listen. Just to please people, we should not also tell nanratam. So this is the dharma, this is the sanatana dharma. As Satya Mahodaya also told, Keyuranina bhushayanti purusham harana chandrodjala nasnanam na vilepanam na kusumam nalankrita murtaja vanyeka samalankaroti purusham ya samskrita dharyate shiyante kalu bhushanani satatam vagbhushanam bhushanam, which tells about the importance of good speech. In Kannada, there are many famous sayings. Maatu adidare hoitu, muttu odedare hoitu, which means अगर हम एक बात बोल देते हैं, वो हमारे मुंह से छूट गया तो वो हो गया, उसको हम वापस नहीं ले सकते. अगर एक मोती टूट जाता है तो मोती को हम ठीक नहीं कर सकते. Then there is also a saying says, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ. Matu is walk in Kannada. Ballavanige is one who knows. Jagala is fight. One who knows how to speak or has a control on his words. Then he will never get a chance to fight with anybody. And the one who knows to eat properly as per his requirement, he will never become a rogagrasta. Then it also says mate muttu mate mrityu. So अगर हम अच्छे बोलते हैं, वो तो मोती जैसा होता है. अगर हम कुछ दुर्भाषा यूज करते हैं या कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो हमारे लिए मृत्यु भी बन सकता है. And then it also says मातु बेल्ली मौना बंगारा. It says अगर हमारे स्पीच चंदन सिल्वर जैसा होता है तो हमारा मौन जो without much speech we just keep quiet, it becomes gold. So that is the comparison. If then sometimes we do unnecessary talks which might sour our relationships. If we say anrutam asatyam, we will have to spend a lot of energy. We have to remember, where did we tell this lie, to whom did we lie, and in what context. So we have to spend so much energy to remember what we told and when. So this is actually very difficult.
1 second, Mahodaya. Waste collector has come. He's 1 second, Mahodaya. Long conversations will deplete our energy. We see, first of all, people say we should not use mobile phones and this radiation, that radiation, and we engage in ourselves in long conversation. So we spend a lot of energy. Instead, can we not assimilate our urja krodikaranam if we kritva, we can use that energy for doing better things, sattvic things. We may. Why is it not going? 1 second, Mahodaya. Will you ask him to switch off? Why is it going? Shamyata, Mahodaya. Long conversations will deplete our energy. Instead, we can assimilate this energy and that we may be wasting for all unnecessary talks. We may we may practice restraint and become vak tapasvi. We can also do as the tapa manas tapasvi also we should be when the mind is calm, happy and peaceful. This comes from manasika sattvikata, which is again a kind of tapa. Then dana also Krishna says that shraddhaya dheyam ashtadhaya nadeyam shriya dheyam kriya dheyam bhiya dheyam samvida dheyam. This is from Taittiriya Upanishad. Shraddha evam आधार पूर्वक दान करो, बिना श्रद्धा के दान मत करो, अपनी संपत्ति के अनुरूप ही दान करो, विनम्रता से दान करो, भय से दान करो, सहृदया से दान करो. So this is very important. Actually, again, I have to tell about my mother-in-law. We have a practice whenever there is food that is extra, that is cooked, we just give it away to our helpers or whoever comes. So she always used to make sure that food is good. वो तो बासी नहीं होना चाहिए, वो गरम होना चाहिए. उसको गरम करके हम जो जैसे खाते हैं घर में वैसे ही देती थी. So she used to tell, are they not human beings? Don't they have their own taste? So we should never hurt them by giving cold, spoiled food. Anything that we give in dana should be appropriate for the person to use, and they should never try to return it to us and say, I will not eat this, I will not take this, something like that. India has an ancient tradition of giving. Giving or philanthropy is not just a choice, but a duty in our culture. Indian seers not only glorified philanthropy, but also spoke about how to give. This short extract that I told you from Taittiriya Upanishad sets down the principles of giving. Then, importance of Shraddha. Actually, in Indian scriptures, Shraddha is given the best of the position. As Acharya was telling in the class, we chant Durga Shraddha Suktam. Even in Durga Saptashati, we say Ya Devi Sarva Bhuteshu Shraddha Rupena Samstita Namastasyai Namo Namaha, which means Shraddha is one virtue which is equivalent to a divine or God. So this is the importance of Shraddha. Then again, I have to come back to Chandogya Upanishad, which is a conversation between Sanat Kumara and Narada. Narada is very, very well studied. He knows all the Vedas, Puranas, Vyakaranas, everything, but he is always unhappy and sorrowful in his mind. So he goes to Sanat Kumara and pleads with Sanat Kumara to teach him how to remove my misery of the heart. Sanat Kumara advises, do upasana on words. Then he says, afterwards, you do upasana on speech. Similarly, he guides Narada to do upasana on mind, determination, memory, prana, and truth. When Narada is asking how to obtain knowledge from truth, he says, you have to develop understanding of truth by reflections. That is, Atmavalokanam you have to do. Then you will understand the truth. Then he says, only if you have Shraddha, you can do Atmavalokanam. Then he says, Ekagrata and Shraddha only will help you in Atmavalokana. Then Narada asks him to teach about
the joy. He says how to derive joy. So Sanat Kumara famously replies, Yo vai bhuma tat sukham na alpe sukham asti, which is that which is bhuma, which is the joy alone, which is great, which is infinite, will give you sukham, and alpa, which is finite, which means once we enjoy or understand the true nature of the divine, and we soak ourselves into that happiness, then we will never try to even think about finite, which is alpam, which is nasukam. So this is from the view of Sanat Kumara and Narada Sambhashana. To summarize, Narada Sanat Kumara Sambhashana as follows: Shraddha, Ekagrata, and performing one's duties, that is karma. One can obtain the infinite only by means of these three, and in this unique manner does Chandogya Upanishad sing the glory of Shraddha. Through this chapter, we are urged by Sri Krishna to reduce and ultimately stop Rajasic and Tamasic actions and cultivate Sattvic actions. This will purify our mind and make us fit for imbibing the knowledge of eternal essence. However, even our Sattvic actions may still have some defects or errors, which can be removed by chanting the purifier mantra Om Tat Sat. In fact, as long as our steadfastness, our sthiti is in Ishvara, all our actions will automatically become Sattvic. Om Tat Sat. Astu Mahodaya. उत्तम बहुत बढ़िया ಜ್ಯೋತಿ ಭಗಿನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ज्योति धन्यवाद. भगिनी बहु 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 उत्तमम बहु सुंदरम. You are above everybody. No, no. Knowing so Bhagini, many you are things. sitting in Bhagavad Gita class and comparing. No, Bhagini. The thing is that we don't know so much as you know. So No, that's Bhagini, it is Swadhyaya. It is Swadhyaya and Guruji's guidance, blessings. Actually, it is. I'm honestly telling you, when I started Bhagavad Gita class, I was so unsure. My mind will never concentrate. I will never be able to think. I will just mechanically sit in the class and in the thought that I will learn something. Though I was having certain practices which had come to me inherently, but I wanted to also understand. I never knew anything about Bhagavad Gita till I started attending Acharya's classes. I had never even thought about reading Bhagavad Gita or understanding Bhagavad Gita. Only after I started attending classes of Acharya, I started reading and understanding. Then I am a scientist, so I have this habit of looking for information here and there. So I read, this is all not my words. I might have put these sentences or paragraphs and thoughts modified in my own way, but sadhara, everything is there everywhere. So I just pick up things, then make a sequence and present. मुझे इतना लगता है कि ये सब जो मैंने बोला है उसको संस्कृत में बोल सकती हूँ, लेकिन it is next to impossible. So I thought संस्कृत में मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूं, इसके इंस्टेड ऑफ दैट जो मैं बोलना चाहती हूँ अंग्रेजी में आसानी से कर सकती हूँ, इसलिए तो आई टेल इन इंग्लिश. आई एम सॉरी. No, very nice, very nice. Very nice. Thank you. Excellent. देखिए, Excellent, Bhagini. Thank you. Even I हर am more अध्याय comfortable की only in समाप्ति English. पर हर अध्याय की समाप्ति पर एक ही अध्याय का सब लोग भाव कथन करते हैं, लेकिन सब भिन्न भिन्न रीतियों से ही करते हैं. सबका अलग अलग ही होता है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो मेरा सेम है, सेम नहीं होता है. कुछ तो भिन्नता होती है. नहीं वो देखिए, श्लोक क्योंकि का सुभाषित रत्न भांडागार में एक श्लोक कहा गया है, एक सुभाषित है, पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयः जातौ जातौ नवाचाराः नवा वाणी मुखे मुखे. सब सबकी अलग अलग बुद्धि होती है. सब
जैसे कि तालाब में अलग अलग जल होता है, सभी संप्रदायों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं, नई नई परंपराएं होती है, वैसे ही प्रत्येक वाणी में अलग अलग तरह के विचार होते हैं उसी उसी पर, इसीलिए उसको कहा गया है। तो सबका विचार तो सुनना था, लेकिन कुछ का अभी भी